ulipo ndipo na unastahili kuwepo, unapoonga ndipo. Zidi kukaa mkao wa Tayatu ni kupesheni yanayojiri kote duniani. Kwani hiki ni kitovu cha taarifa sadikifu na maabara ya utangazaji na uchanganuzi wa masuala tofauti katika sekta mbalimbali. Na yote 9-10. Kwanza tupate baadhi ya muhtasari. Kati ya tuliokuandalia kwenye idhaa ya muhtasari wa runinga ya Gtn Saa Moja. Hisia tofauti zazidi kukumba mirengo ya kisiasa hapa nchini. Kundi la utafiti la COG latoa ripoti kuhusu utendakazi wa viongozi wa Mlima Kenya. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki apongeza hatua ya kuboreshwa kwa usalama wa taifa. Na mwanga wa shule za kiufundi wazidi kuenezwa baada ya kufikisha miaka 100 tangia kuzinduliwa kwake. Naam, baraka tele ulipo mpenzi mtazamaji, kwa leo ni jioni ya siku ya Jumanne tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2024. Azidi kusema nami kwenye mitandao ya kijamii, upande wa Facebook tuko moja kwa moja Gtn TV Digital, upande wa YouTube vile Gtn TV Kenya. Ukitaka kuzungumza nami kama mtu binafsi, upande wa Facebook ukurasa wangu bila shaka ni Munano Makumi, na bila shaka rangu jina ni Munano Makumi. Hisia tofauti zimezidi kukumba kambi za mirego ya kisiasa nchini, hii ikiwa ni kufuatia kufanyishwa kazi kwa ripoti ya umoja na maridhiano ya NADCO iliyowasilishwa kwa Rais William Ruto na kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga. Hisia mseto ziliweza kutolewa katika upande wa Azimio la Umoja, viongozi hao wakionekana kutoa hisia kinzani. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Kitonga Dweri, ni kuwa haya ya kijiri, upande wa Kenya Kwanza umewateua watu watatu na ambao wataungana na wenzao wa mrengo wa Azimio la Umoja ili kuanza mchakato wa kudurusu matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022. Tarehe 8 mwezi jana ndipo ripoti ya mwisho ya kamati ya maridhiano ya NADCO ilipokezwa kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga na Rais William Ruto. Hii ikiwa ni baada ya kamati hii kufanya vikao kwa miezi kadhaa na mwishowe kujumuisha ripoti yake. Baada haya, kazi iliyofuata ni shughuli ya kuanza utekelezaji wa ripoti hii, jambo ambalo limesababisha hisia tofauti. Mrengo wa Kenya Kwanza sasa umeteua watu watatu ambao wataungana na wenzao katika mrengo wa Azimio la Umoja ili kuanza shughuli za kuangazia mchakato wa kudurusu matokeo ya urais wa mwaka 2022. Hii ikiwa ni moja ya madai ambayo Azimio la Umoja ilitaka yaangaziwe. Watatu hawa ni Cecilia Getich, Daktari Lida Musumba na Degwa Wahome. Kuteuliwa kwa watatu hawa watajumuika na wenzao wa Azimio la Umoja ambao ni Amos Wako aliyekuwa seneta wa kuteuliwa Judith Pareno pamoja na Julius Jiraine. Were brought by both teams. Thank you, Mr. President. You know, you see, you have been following. I told you, you can't hide anything from my head of state. So today we are very happy. Ripoti ya NADCO ilipendekeza kila upande kuwachagua watu watatu ili kuwakilisha kila upande. Na haya yanajiri upande wa upinzani, mambo yanaonekana kuwa si shwari, na haswa kuhusiana na ripoti hii, kwani umetoa hisia tofauti. Kulingana kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, ambaye alikuwa ni mwenyekiti mwenza wa kamati ya maridhiano wakiwa pamoja na Kimani Ichung'wah, Kalonzo akikashifu serikali akisema inafanya makusudi kuchelewesha utekelezaji wa ripoti hii.
Kalonzo na kinara mwenza wa DAP Kenya Eugene Wamalwa wakitilia shaka sababu ya kusimamishwa kwa utekelezaji wa ripoti hii ikiwa ni baada ya kesi kuwasilishwa mahakamani ambayo katika uamuzi wake ilisimamisha kwa muda utekelezaji wa ripoti hii. Mahakama Kuu katika kaunti ya Kiambu juma lililopita ilisitisha utekelezaji wa ripoti hii. Kwa upande wake kinara wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah akitetea Kenya Kwanza akisema si makusudi kuchelewesha utekelezaji wa ripoti hii. Ripoti hii ya NADCO ilitolewa baada ya kikao cha miezi kadhaa ikijumuisha wenyekiti wenza, Kimani Ichung'wah akiwakilisha upande wa wengi huku Kalonzo Musyoka akiwakilisha upande wa Azimio la Umoja. Kamati hii ambapo ilikuwa na wanachama 10. Kufuatia haya, sasa ni kugoja bivu na bichi kujua mwelekeo wa ripoti hii ya NADCO na kama wanachama wote watakuwa wanasikizana au kufikia katika maafikiano kuhusu utekelezaji wa ripoti hii. Gtn Saa Moja. Jina langu Naye Gitonga Dwiri. Naam, asante sana mwandishi wetu Gitonga Dwiri. Kundi la utafiti la COG almaarufu Consortium of Researchers on Governance hii leo liliweza kuwasilisha ripoti yake ya utendakazi wa viongozi toka kaunti zote 10 za bara la Mlima Kenya pamoja na nani anachukuliwa kama mfalme wa bara hili. Akizungumza na waandishi wa habari asubuhi ya leo katika mkahawa wa White Rhino County ya Nyeri, msimamizi wa kundi hili Charles Makolonde amesema utafiti huu ulianza Machi 19 hadi 29 ambapo utafiti huu ulikuwa wa njia ya simu, kuzungumza ana kwa ana na wenyeji, CATI, mijadala ya makundi na mahojiano, ambapo watu 3540 waliweza kupigwa simu huku wengine 3226 akumradhi watu 3266 kumradhi wakaweza kuhojiwa na wanaume wakawa asilimia 54.3 huku wanawake wakichukua asilimia 45.7. This is the first series of COG Africa State of the Mountain, because we'll be doing regional State of the Nation series, but we're going to start with the mountain or Mount Kenya region, and this is a popularity and approval survey. Now, to begin, COG Africa is a consortium of researchers on governance, and we collaborated with our affiliate organization, almost all of them, who are based in Mount Kenya region. And this survey was a public policy and governance survey, which was conducted between 9th and 29th March 2024. And the purpose was to track the elected leaders' popularity and approval ratings, especially with respect to the implementation of their campaign promises and manifestos. On methodology, we used a stratified multi-stage sampling, and the ward was the primary sampling unit. For respondents, they were distributed according to registered voters as per IBC register in all the wards, in all the 64 constituencies within the Mount Kenya region. And at the ward level, the sample unit, because you realize that even though Mount Kenya is mostly homogeneous, there is urban areas which are a bit cosmopolitan. So that mandated that we stratify the data further. A total of 4,000 respondents from the registered voters were targeted. 3,540 were contacted, and 3,266 were interviewed, male 54.3% and female 45.7%. We'll give the demographic breakdown at the end of the survey. The sample size had a 95% confidence level and a 2.3
percent margin of error. Mpenzi mtazamaji, tukisalia kwenye taarifa hiyo ya utafiti wa CORG almaarufu COG Africa Limited, ni vyema basi mzalishaji wangu Mridhi Ichura aweze kutuwekea picha ndiposa tuelewe kwa undani mambo mengi kuhusiana na utafiti huu, na ambao ni utafiti ambao ulichukua muda wa takriban siku 10. Na tukianza kama unavyoona kwenye kigeo chako ama kwenye runinga yako ni kwamba tumeanza na magavana kote nchini, kwa kwamba kumradhi kote kwenye bara la Mlima Kenya Kati. Katika bara hili letu tunao magavana 10, na gavana ambaye amefanya kazi nzuri zaidi ni gavana Irungu Kang'ata ambaye amechukua asilimia 63.2, ni gavana wa kaunti ya Murang'a. Kisha anafuatwa na gavana wa kaunti ya Kirinyaga ambaye ni Anne Mumbi Waiguru na ambaye amechukua asilimia 61.8. Kisha kuna gavana wa kaunti hii ya Nyeri Mutahi Kahiga almaarufu Mwalimu Mutahi Kahiga na ambaye amechukua asilimia 59.4. na hao ndio magavana wa kwanza watatu na ambao wanafanya kazi nzuri zaidi katika bara hili la Mlima Kenya. Kisha magavana watatu wa mwisho na ambao hawajakuwa wakifanya kazi ya kuridhisha kulingana na ripoti hii ya COG ni gavana wa kaunti ya Embu ambaye ni Cecily Mbalile ambaye amechukua asilimia 52.5. Kisha kuna gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi ambaye amechukua asilimia 49.2, na kisha gavana wa mwisho ni Joshua Irungu na ambaye ni gavana wa kaunti ya Laikipia akiwa na asilimia 47.8. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Kwa hivyo tunasema kwamba ni kongole kwa magavana Irungu Kang'ata, Anne Mumbi Waiguru na mwenzake Mutahi Kahiga. Sasa kutoka hapo mpenzi mtazamaji, tuingie kwenye kiwango cha maseneta. Je, seneta wako anafanya kazi vipi? Kulingana na kundi hili, seneta wa kaunti ya Nyandarua John Medhu ndiye ameweza kuchukua asilimia kubwa sana akiwa na asilimia 68.0 ama asilimia 68. Kisha akifuatwa na yule gavana wa kaunti ya Murang'a Joe Nyoto akiwa na asilimia 67.3. Kisha gavana wa tatu ni John Kinyo kutoka kaunti ya Laikipia akiwa na asilimia 66.9. Kwa hivyo ndio magavana wa kwanza watatu na ambao wanazidi kufanya kazi nzuri zaidi. Na ni vyema nitaje kwamba Karungo Dhango wa kaunti ya Kiambu amechukua nafasi ya 4, kisha Wahoma wa Matinga kutoka kaunti hii ya Nyeri akachukua nafasi ya 5. Gavana maseneta wa kaunti ya Embu Alexander Mundigi amechukua nafasi ya 7 ama ya 8. Kisha Mwenda Gataya kutoka Tharaka Nithi anachukua nafasi ya 9. Kisha Kadhuri Murungi kutoka kaunti ya Meru anachukua nafasi ya 10. Kwa hivyo basi hao ndio maseneta watatu wa mwisho ambao kunasemekana kwamba kulingana na utafiti wa kundi hili ni magavana ambao kidogo tu wanahitaji basi kujimuna na kuweza angarau kutia fora sana katika utendakazi wao. Lakini kwa sasa tunasema ni kongole sana kwa seneta John Medhu kutoka kaunti ya Nyandarua, kisha seneta Joe Nyoto wa kaunti ya Murang'a na seneta John Kinyo kutoka kaunti ya Laikipia. Lakini Alexander Mundigi seneta wa Embu, Mwenda Gataya seneta wa Tharaka Nithi na Kadhuri Murungi seneta wa Meru basi wanaambiwa kwamba waweze kutia fora, maana yake ndio maseneta na ambao sasa hivi wamebaki nyuma haswa katika utendakazi wao. Kutoka kiwango cha maseneta tuingie kiwango na ambacho ni wabunge wasimamizi wa wanawake wa kaunti tofauti. Kaunti ya Nyeri sasa hivi inaweza kuchukua nambari ya kwanza ikiwa na mwakilishi wa wanawake wa kaunti hii Rahabu Mukami ambaye amechukua asilimia ya 65.4. Kisha kuna Betty Maina kutoka kaunti ile ya Murang'a amechukua asilimia 64.8. Kisha wakili Jerry Maina na ambaye ametokea kaunti ya Kirinyaga anachukua nafasi ya 3 akiwa na asilimia 63.1. Kisha wale wakilishi wa wanawake na ambao wanasema kana kwamba wako nyuma sana haswa katika utendakazi wao kulingana na ripoti hii ni Faith Gitau kutoka kaunti ya Nyandarua akiwa na nafasi ya 8. Kisha Njoki Njero kutoka kaunti ya Embu akiwa nafasi ya 9. Kisha Elizabeth Karambu kutoka kaunti ya Meru anachukua nafasi ya 10. Hapa viongozi wa Meru na Embu kidogo wanawachwa chini haswa kuanzia kitengo kile cha gavana ama cha magavana. Lakini kwa sasa tunasema kongole sana Rahabu Mukami mwakilishi wa wanawake kaunti ya Nyeri, kisha Betty Maina mwakilishi wa wanawake kaunti ya Murang'a na wakili Jerry Maina mwakilishi wa wanawake
kutoka kaunti ile ya Kirinyaga. Kutoka sasa hapo, mpenzi mtazamaji, tuingie kwenye kile kitengo cha wabunge. Hapa wengi tulitarajia kwamba yale ambayo yameweza kujiri, hasa nafasi ya kwanza yataweza kujiri, manake yule mheshimiwa Didi Nyoro kutoka eneo bunge la Kiharu, na ambaye vile vile ndiye mwenyekiti wa kamati ya bajeti kwenye bunge la kitaifa, amechukua nafasi ya kwanza akiwa na 74.3. Kisha Gathoni wa Muchomba kutoka eneo bunge la Githunguri amechukua 71.8. Kisha watatu ni Martha Wangari kutoka eneo bunge la Girigiri akiwa na 68.5. Ni vyema mpenzi mtazamaji niweze kumtaja Mwangi Kiojora, ambaye amekuwa mwanasiasa na ambaye tumemjua kwa miaka mingi, ambaye ni mwakilishi wa Laikipia Mashariki, amechukua nafasi ya 4, na mwenzake Alice Nganga kutoka Thika mjini akichukua nafasi ya 5. Wale ambao ni wasimamizi wa maeneo bunge wabunge ambao wako chini kidogo kulingana na ripoti hii ni Charity Chepkoni kutoka eneo bunge la Njoro, George Gachagua kutoka Daragwa, na Joseph Munyoro kutoka kumrathi naweza kuwarudia tena wale wabunge na ambao kidogo wako chini sana, hasa ikija ni utendakazi ni Samuel Arama kutoka eneo bunge la Nakuru Town West, kisha Chege Kirago kutoka eneo bunge la Rimuru, na Joseph Munyoro kutoka eneo bunge la Kigumo, akiwa basi ndio mwisho. Mpenzi mtazamaji, umeona kuna tofauti sana, manake tukikuja katika sekta hii ya wabunge tunayo maeneo bunge 64 katika bara hili la Mlima Kenya. Ndipo tunaona kwamba nafasi ya 62 ilichukuliwa na Samuel Arama kutoka Nakuru West Town West, kisha Chege Kirago kutoka Rimuru na Joseph Munyoro kutoka eneo bunge la Kigumo akiwa basi ndio wa mwisho na 31.1. Kwa sasa tunasema kwamba ni kongore sana kwake yule mbunge na bunge la Kiharu, na ambaye ni mheshimiwa Didi Nyoro, ambaye anazidi kufanya kazi nzuri, akiwa na yule ambaye ni mbunge wa eneo bunge la Githunguri Gathoni wa Muchomba, na ambao wanazidi kufanya kazi kuntu zaidi, haswa ikifika ni sekta ya utendakazi na haswa katika maeneo bunge tofauti. Na hiyo basi mpenzi mtazamaji, ndiyo ripoti iliweza kuwasilishwa na lile kundi la NADCO. Na kabla vile vile tutoke hapo, manake ilikuwa ni mambo ambayo yalikuwa yanakwenda katika mkahawa wa White Rhino, ilikuwa ni ripoti kubwa sana ile. Ni vyema tuzungumzie nani aliweza basi kuibuka kama kiongozi na ambaye watu wengi wanamuita mfalme ama kingpin kwa lugha ya Kiingereza. Bila shaka sio mwingine wala ni naibu rais, na ambaye ni Honorable Rigathi Gachagua, ama His Excellency Rigathi Gachagua, na ambaye ndiye naibu wa rais. Alichukua 86.1. Kisha wengine na ambao wako tu walikuwa kwenye ile ripoti ni 10.8. Kisha kuna watu na ambao walisema kwamba hamna kingpin katika Mlima Kenya, walikuwa ni 3.1. Kwa hivyo ni vyema niweze kurudia hapo kwamba naibu rais Rigathi Gachagua aliweza kuchukua nafasi ya kwanza na kuibuka kama kiongozi na ambaye wengi wetu wa watu wanamuita kama kingpin kutoka Mlima Kenya, akiwa na 86.1. Kisha wengine wakatajwa na watu wakiwa 10.8, na watu wengine wakasema kwamba hamna kingpin katika eneo hili, wakawa ni 3.1. Na katika utafiti ule wa kundi hili waliweza kuashirisha jinsi mambo yalivyo, haswa viwango vya ukosefu wa ajira, kisha maziwa na mambo kama hayo. Na ukiangalia kwamba mambo ya dawa za kulevya na haswa pombe haramu imechukua 22.9 katika bara hili, kisha kahawa ikachukua 19.3, kisha majani chai 16, kisha kuna zile parachichi almaarufu avocados kwa Kiingereza ambazo ziliweza kuchukua 3.2, majani chai 2.6, makadamia 14.6, maziwa 18.1, kisha lile janga la ukosefu wa ajira likaweza kuchukua 3.2, na mambo mengineo yakachukua basi hiyo hapo. Na hivyo ndivyo mambo ilivyo, na ambayo yalikuwa yamechapishwa katika
kile kijitabu na wasoa katika vile vijitabu vya kundi hili la Kogo na ambalo liliweza kuzinduliwa mwaka 2019. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, utafiti huo umeweza kuona, niweza kukueleza kwa kina na kuweza kuona hivyo basi ni vyema viongozi na ambao wameweza kuibuka wakiwa wa kwanza wazidi kujituma hivyo kisha wale wote na ambao labda wameweza kuachwa nyuma kidogo ni vyema watie fora na wajitume, ndipo angalau tuhakikishe kwamba maeneo yote katika bara mlima Kenya kati na katika taifa lote kwa jumla ameweza kwenda safi kabisa na shwari kabisa. Na ni vyema nikufahamisha kwamba uchunguzi ama utafiti huo ni utafiti na ambao ni wa bara la mlima Kenya kati tu. Kwa hivyo kutakuwa na mwingine kutoka bonde la Ufa, kutoka maeneo yale ya pwani na utafiti mwingine kutoka eneo lile la kaskazini mwa taifa. Lakini kwa sasa ni vyema nikufahamisha kwa faida ya mwenyeji wa kaunti ya Nyeri hii, yule mbunge wa eneo bunge la Nyeri mjini Duncan Maina Madenge almaarufu DMM ndiye aliweza kuibuka kama mbunge na ambaye anafanya kazi nzuri zaidi sasa hivi katika kaunti ya Nyeri. Na baada ya ripoti hii kuweza kutolewa na wakaweza kusema kwamba kaunti ya Nyeri mbunge DMM ambaye ni Duncan Maina Madenge mbunge wa Nyeri mjini ndiye ameweza kuibuka kama mbunge ambaye anafanya kazi zaidi haswa na kazi za maendeleo na mambo ya aina hiyo. Basi tuliweza kuzungumza naye na basi hizi ndo zilikuwa hisia zake. I had contested 3 times in the past without succeeding, and then when I get the chance I am ranked number 1. I think it goes on to confirm to the people of Nyeri that I had necessary passion and commitment towards improving our constituency. Bila shaka tunasema ni kongore sana yule mheshimiwa Duncan Maina Madenge. Na nambari 2 katika kaunti ya Nyeri iliweza kuchukuliwa na mbunge kutoka eneo bunge la Mathira Eric Wamumbi, kisha nambari 3 ikachukuliwa na mbunge wa Tetu na ambaye ni Geoffrey Wandeto. Nafasi ya 4 ikaweza kuchukuliwa na mbunge wa eneo bunge la Othaya wa Mbogo wa Inaina, kisha nambari ya 5 nambari ya 5 ikaweza kuchukuliwa na yule mbunge ambaye ni wa kule eneo la Mukureni Akagushia, na kisha nafasi ya mwisho ikaweza kuchukuliwa na mbunge wa Kieni na ambaye ni mheshimiwa Chieni. Na basi kufikia hapo mpenzi mtazamaji, kuangalia tumeweza kuangalia zile takwimu na ni wazi kwamba kaunti ya Murang'a inaongoza haswa katika karibu kila sekta haswa ikija ni mambo kuhusu maendeleo. Kwa hivyo nasema tena kongore kwa viongozi ambao waliweza kuibuka wakiwa kiderea, na vile vile kongore kwa viongozi kutoka kaunti ya Murang'a na ambao wameweza kulingana na takwimu kaunti ya Murang'a kwa jumla imeweza kuongoza haswa ikija ni mambo ya viongozi na ambao wanazidi kufanya kazi nzuri zaidi. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, naenda madukani niweze kupata ngaro funda na maji, niende mapumzikoni kwa kidunyo tu, lakini nikirejea nina taarifa chako, usitakiondoka. Kuiwatira Musa kurira kwa jithero ro Andy Wawa featuring Elizabeth Nyabere. Tasikiza tuni ya thimu yaku hihinya *837 *3260# okenagie hare marakora thimu na rugambi ruru. Thukuru wa the Nyeri National Polytechnic nĩ makorĩte gĩthomo kĩa Recognition of Prior Learning RPL we ono heguru kothi ta ũthondeki wa thimũ, gypsum fixing, fundi wa mahiga nĩyo masonry, waki wa rangi, plumbing, wĩkĩri wa tiles, cosmetology, fashion design, ũmakanika, gũcinĩrĩra, motor vehicle electronics. Kĩrĩa ũrabatara no kũrĩ atĩ nĩũrutaga wĩra ũyũ ta kũrema mawĩra maku tabarĩri wambĩkĩte wonani wa marĩhi makinyanĩirio. Andũ a gũthũrima wĩra ũyũ nĩ the Nyeri National Polytechnic. Nĩgũkũiyũkia kanya gaka wĩyandĩkithie kũgerera email itũ nĩyo application@thenyeripoly.ac.ke kana rpl@thenyeripoly.ac.ke kana ũtware kũgũra thimũ namba 0716
795 634. Mwaka uyu wa RPL oigurirwa ndothe. Naam, karibu tena. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki amepongeza hatua ya usalama wa taifa kuboreshwa kwa kutumia mifumo ya teknolojia. Akizungumza katika kongamano la udhibiti wa mipaka ya taifa lililofanyika jijini Nairobi, Waziri Kindiki alidokeza kwamba matumizi ya mifumo ya teknolojia yatasaidia pakubwa katika kuimarisha na kupiga jeki juhudi za idara za ulinzi kudumisha usalama. Aidha, waziri huyo aliongeza kuwa taifa limepiga hatua katika kuimarisha mitambo ya kiusalama ili kupunguza visa vya mashambulizi nchini. Mwandishi wetu Alex Gikonyo anaarifu. Wawakilishi wa mataifa yaliyoko katika bara la Afrika pamoja na wajumbe wengine akiwemo waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki walikuwa miongoni mwa waliohudhuria kongamano la udhibiti wa mipaka ya taifa lililofanyika jijini Nairobi. Katika mkutano huo ulioleta pamoja baadhi ya maafisa kutoka mataifa kama Tanzania na Uganda, Waziri Kithure alieleza kwamba katika siku zijazo teknolojia itakuwa inatumika pakubwa katika kuboresha usalama wa mipaka ya mataifa, kwa kuwa mashambulizi ya mara kwa mara yamekuwa yakishuhudiwa katika mataifa tofauti yakiwemo yale ambayo yamepiga hatua kubwa kimaendeleo. The border of the future is going to be secure but contactless, with less human interaction but with a lot of security checks and controls. Waziri huyo usalama wa ndani alihimiza wananchi kukumbatia hulka za kudumisha usalama kwa binadamu kote ulimwenguni na kuongeza kuwa kila Mkenya ana jukumu la kuchangia katika kudumisha usalama wa taifa kwa kushirikiana na asasi husika zinazojukumiwa wajibu wa kuhakikisha kwamba usalama wa taifa umesalia imara. Let me add that although we are investing in the manner in which I have said to secure our nation, it is important that we provide a culture, a security culture among our people, not just the people of Kenya, but the people of our different countries and the people of the world. The security will best be achieved when there is a culture of a security consciousness by the citizens of the world. Katibu mkuu wa Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo, ambaye alikuwa miongoni mwa wajumbe waliohudhuria kongamano hilo, alisisitiza kwamba baadhi ya idara na mashirika ya serikali zikiwemo idara ya uhamiaji, asasi za ulinzi na shirika la kutathmini ubora wa bidhaa nchini zinachangia pakubwa katika kuimarisha usalama wa mipaka ya taifa. Vilevile Raymond alidokeza kwamba kutokana na ushirikiano na idara za ulinzi haswa katika kutoa taarifa muhimu kwa wakati unaofaa, visa vya uhalifu kama usafirishaji wa binadamu kinyume cha sheria, biashara za kimagendo zinazohusisha silaha na utumizi wa vyeti bandia vya usafiri vimeweza kupungua kwa kiasi kikubwa. From the various state departments, the State Department for Immigration, the State Department for EAC, Health, Shipping and Maritime, to agencies including the National Police Service, the National Intelligence Service, the National Counter-Terrorism Center, the Kenya Coast Guard, Kenya Airports Authority, Kenya Ports Authority, the Kenya Maritime Authority, the Kenya Revenue Authority, Anti-Counterfeit Authority, the Kenya Bureau of Standards, and all the other relevant ministries, departments, and agencies. I want to reaffirm that each of you play a pivotal role in safeguarding our borders and upholding the rule of law. Through the enhanced sharing of information and resources among the various law enforcement agencies, it is now easier to identify and respond to threats that are of hybrid nature, including cross-border and transnational organized crime. And in this regard, we are progressively reducing the use of forged travel documents, illegal migration, human trafficking, smuggling of weapons, trafficking of narcotics, and money laundering, among other crimes. Akihutubu katika kongamano hilo, Waziri Kithure Kindiki aliongeza kwamba kupitia huduma za polisi pamoja na vikosi vya ulinzi nchini,
Taifa hili limepiga hatua kubwa katika kuimarisha vyombo vya usalama, hususan katika suala la teknolojia, ili kupiga jeki lengo la serikali la kuzuia mashambulizi ya kigaidi. Government of Kenya has made significant investments in equipping our security forces with the latest equipment, technology and resources to combat threats to our national security. And this we are doing through the modernization of equipment of the National Police Service and also the National Intelligence Service, together with the Kenya Defence Forces, which are our organs of our national security. Nikiripotia runinga ya GTN, jina langu ni Alex Gikonyo. Thank you very much. Naam, kwingineko ni kuwa mbunge wa eneo bunge la Nyeri mjini Duncan Maina Mathenge almaarufu DMM ameweza kuwarai madaktari na ambao wanaendeleza mgomo kote nchini kuweza kurejelea kazini. Akizungumza kwa njia ya kipekee na runinga ya GTN katika eneo na ambao kwa barabara inayounganisha maeneo ya Skuta, Kagemi na Ruringo imekuwa ikikarabatiwa iliyokuwa chini ya ujenzi mkubwa. Bunge huyo amesema kuwa serikali sasa haina kitita cha kuongeza matabibu hawa, huku akiongeza kuwa wanafunzi walio mazoezini bado wako chini ya programu za masomo, akisisitiza anayafahamu na anaweza kufahamu vizungumkuti wanavyopitia, ila akiwauliza kuipa serikali muda kuna kwamba iko tu na mwaka mmoja unusu ofisini. I am a member of the Health Committee in Parliament, and we have had the issues raised by doctors through their union, the KMPDU, and also the clinical officers through the Clinical Officers Union. These are the clinicians that actually treat our people in public hospitals. And they have legitimate grievances. However, when these grievances have not come to the fore in the last 1.5 years that President William Ruto and the Kenya Kwanza government has come in place, the issue of internship, for me, I am taking a completely different stand and approach. The reason being, an intern does not have a practicing license. You can never practice medicine, either as a clinical officer, or as a medical officer, or as a nurse, without the practicing license and registration. So these are people who are in training. We have a very grave danger when we allow students in training. It doesn't matter the level where they are in. The truth is, an intern without supervision cannot run a hospital despite their medical qualification, because they've not handled the necessary number of caseloads to be able to independently operate on their own. So internship is part and parcel of the training program. When you look at nurses who are trained at diploma level, they do 3 years at KMTC to finish the nursing diploma program. But while they are still in KMTC, they go for their internship for 6 months. And therefore, by the end of that internship, they now graduate, having covered both the formal training for diploma and internship. There is no way that the nurses union can go on strike on the basis of the students who are still doing internship. I believe that model should apply for all medical cadres that are undergoing training. Let internship become part and parcel of the training program, and therefore remove the politics of unions, labor unions, from the training of healthcare providers. Naam, pia na warai tu wale madaktari waweze angalau kurejea kazini, ndiposa angalau wananchi waache kuteseka. Na vile vile ni vyema serikali ya taifa na haswa wizara ile ya afya kiongozwa na waziri Susan Nahumisha, vile vile katibu mkuu wa muungano wa madaktari hapa nchini KMPDU na ambaye anatambulika kama vile Davji Atera, waweze kuketi chini na waweze kuzungumza, ndiposa angalau waweze kuwafikiana, ndiposa madaktari wote waweze kurejea kazini
na kisha madaktari waweze kupewa hadhi na ambayo wanafaa kupewa, na vile vile wananchi basi waweze kupewa huduma zao za kiafya, ndiposa angalau mambo yazidi kuwa shwari katika taifa la Kenya. Wiki moja tu baada ya Rais William Ruto kuongoza sherehe za kusherehekea miaka 100 tangu kuanzishwa kwa vyuo vya kiufundi humo nchini, mwanga wa sherehe hizi sasa umekuwa ukienezwa kwa muda katika eneo la Mlima Kenya, kisha baadaye kuelekezwa eneo la Bonde la Ufa. Viongozi ikiwemo naibu gavana wa kaunti ya Nyeri David Kinaniri, mwalimu mkuu wa chuo cha kitaifa cha kiufundi cha Nyeri David Mwangi, kati ya wengine, wamesimama kidete katika kuwaelimisha wananchi haswa kuhusu elimu katika vyuo vya kiufundi, wakisema kuwa siku za jadi zimepita ambako watu waliwadunisha wanaopata elimu hii, wakisema kuwa hii itasaidia haswa katika kuwasaidia vijana kujipatia fursa za ajira. To go and the TVET works. Now, President Aishoka Kyuga, if education is the key, then TVET is the master key. Because TVET, if education is the key, TVET is the master key. People have been undermining TVET, saying that you have to go to university direct. But now we are saying it's good to go to university direct. But if you cannot make it, you can go through the TVET and still reach the university. We are also encouraging our children that even to go to university, if you go through the TVET and somebody else go direct to university, the one who has gone through the TVET has more advantage than the other one. So we are saying go through the TVET, and that is the way to go. If you go to countries like Japan or Germany, before somebody goes to university, they normally go through technical schools so that they can acquire that kind of technical know-how before they go now to those kind of places. So we are encouraging our people that they should not belittle the TVET, because that is where employment actually is. Hizi college zetu za TVET zinafanya mambo zinajaribu sana kusaidia economy ya Kenya, kwa sababu vijana tukiwafunza kozi za mikono watasaidia kuinua uchumi wetu. Tukianza kuuza vitu na uko nje ama kupeleka skilled labor na uko nje, vile president anasema Ujerumani, Canada, wapi, pesa zitarudi Kenya. Kwa hivyo uchumi utapanda juu. We have the capacity to educate our kids, and we are encouraging all of them. Do not allow your child to stay at home because you don't have the money, because the funding is there, help is there to help these kids, and also the technical schools like Catherine is also here with us from Teto, and we are sending people there. One thing that we have the capacity, it may be not 100%, but we are trying our best. So with the time, we'll be saying it is free. If you go to every MP in this county of Nyeri, they have got those kind of arrangements. So it is our parents who are refusing to take the kids to school. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Nyeri inanipa nafasi ya kutia kikomo na kukuja jambo letu la muhtasari wa runinga Gtn Saa Moja. Lakini kwa wapenzi wa soka na hasa michezo kote ulimwenguni, ni vyema niwafahamishe kwamba ligi kuu nchini Uingereza itakuwa inapigwa kwa sasa juma la 31, na ambako usiku wa leo takriban mechi 5 zitakuwa zinang'oananga. Newcastle United atapiga dhidi ya Mona Everton, kisha Nottingham Forest apiga dhidi ya Mona Fulham. Mechi ya Newcastle itapigwa St James Park, kisha Nottingham Forest haweza kumwalika nyumbani mwana Fulham katika uwanja wa City Ground mida ya saa 4:30 saa za Afrika Mashariki. Bournemouth ataweza kupiga dhidi ya Mona Crystal Palace katika uga wake wa nyumbani wa Vitality Stadium, kisha Burnley apiga dhidi ya Wolves katika uwanja wake wa nyumbani katika mida ya saa 4 kasorobo. Hivyo ni kumaanisha kwamba saa 5 bado dakika 15. Mechi hii ya Burnley dhidi ya Wolves ni mechi ambayo vile vile itakuwa inasakatwa mida hiyo ya saa 4 kasorobo. Kisha Mona West Ham United ataweza kumwalika Mona Tottenham Hotspur, ikiwa ni mechi ya London Derby hii katika uwanja wa nyumbani wa London Stadium. Itimia hapo mida ya saa 5:15 almaarufu saa 5 dakika 15 ni saa za Afrika Mashariki. Na hivyo basi mpenzi mtazamaji, sina budi ila kuweza kuwatambua wawili watatu wanaozidi kusema nasi kwenye mitandao ya kijamii, hasa ukurasa wetu wa Facebook. Naona watu wanazidi kuingia sana. Namuona
anaitwa Peter Ishona anasema kwamba yuko mitamboni zaidi. Vile vile namuona Brian Mandela anasema kwamba anatutazamia. MC Kirush anasema semaje kaka, kama ilivyo ada niko ndani sisi nikiendelea na likizo yangu kutoka shule. Kari sana haya, asante sana. Jitume sana kaka, ndiposa inshallah itakuwa heri. Mshowe Pepe Othaya anasema kwamba tuko locked hapa stage ndani. Big up tuna account zako wote. Kisha namuona Mesha Kakarioke anasema kwamba Kihome Junction Mahiga katika eneo bunge la Udhaya wako mitamboni zaidi. Vile vile namuona Rin Bobo anasema kwamba katika maeneo ya Kiriti Teto ako mitamboni sana. Kuna waziri kusema nami vile vile kwenye mtandao wangu namuona Masi Kanjera anasema kwamba yuko mitamboni. Parties Ozen anasema kwamba yuko mitamboni. Keti Njena anasema kwamba Kiswahili kizuri hicho. Namuona Peri Kagombe Wale anasema kwamba talanta kipaji kisha na masomo ndio hivyo ulivyo. Asante sana. Namuona Wairogo Kirago anasema kwamba yuko mitamboni sana, anasema kazi nzuri mkubwa. Kisha namuona Ana Wajohi anasema kwamba yuko mitamboni. Wagaru Wamboi anasema kwamba journalism is in you. Asante sana. Vile vile Merodi Silensa Vande asante sana. Vile vile namuona Misha Kakarioke anasema kwamba yuko mitamboni sana. Namuona Martin Mudhiru anasema kwamba yuko mitamboni sana. Vile vile namuona Pastor Martin Gichona anasema kwamba akiwa maeneo ya Rumoru ako mitamboni. Jedori Africa Marketers na kuona sana anasema kwamba kazi nzuri kwa katika maeneo ya Nairobi. Radiant Njoro kwa katika maeneo ya Gatango anasema huko mitamboni. Violet BC anasema kwamba Kiswahili kizuri na kutazama na kuwa katika maeneo ya Kimbo. Asante sana. Vile vile namuona Gadenya Steven Rukwaro anasema kwamba yuko mitamboni sana. Vile vile Ann Wairemo anasema kwamba unatazamia. Patricia Makumi anasema kwamba akiwa katika maeneo ya Arua kwa natazama sana kuwa na dadako Anastasia Waidera na Jaden Paul Njoroge pamoja na Rusi anasema kwamba mko mitaboni sana. Ni baadhi ya rafa na ambazo zinazidi kumiminika kwenye mitandao yetu ya kijamii. Asante sana mpenzi mtazamaji, dhati shukran kwa kuweza kututeua tukufahamisha jinsi mambo yanavyozidi kutokea katika pembe zote za sayari hii ya ulimwengu. Shukran za dhati kwa mwekezaji wangu na mzalishaji wangu Muridhi Chura, vile vile mpiga picha wangu Brian Mandela pamoja na waandishi wetu wa habari na ambao siku zote huwa wamekita kambi katika maeneo tofauti hakikisha kwamba wanazidi kutufahamisha na kutujuza mambo kadri yanapozidi kutokea. Mimi nawe tutapatana papa hapa siku ya kesho timu mida ya saa 7 mchana na saa 1 jioni. Kisha usiku wa leo utaungana na mwenzangu timu mida ya saa 3 usiku Muridhi Chura katika muhtasari wetu kwa lugha ya mama ni lugha ya Kiswahili. Salamu zangu ziwafikie wote wakaaji wa eneo ama kitongoji cha Kirogo eneo bunge la Kiharu na vile vile kitongoji cha Rodhanga eneo bunge hilo la Kiharu kaunti ya Murang'a. Salamu zangu sana wakiongozwa na mamangu mzazi Mama Jambi, najua ananitazamia sana, na babangu mzazi Baba Jambo kwa katika maeneo yale na Njoge, Njuki, Mwasa Maestro, Mido vile vile ampokee salamu zangu na waenzi na wapenda zaidi ya sana. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina budi ila kuondoka kwa mondoko wa kudunda, lakini siku zote kabla niondoke studioni lazima nikuache na dibaji la siku za hii na usikize kwa makini. Ukienda kwenye miji mikubwa kwa mfano Nairobi, Thika, Mombasa, Kisumu na miji mingine, utaweza kuona watu na ambao hawajaweza kuweza kujali wa miguu, basi hawana uwezo wa kutembea. Wanapokiomba kila siku ni kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia miguu angalau waweze kutembea. Utapata wengine wanatembea kwa miguu lakini nyoyo zao zinamuomba Mwenyezi Mungu awajalie angalau gari wako wakijiendesha. Walio na magari wanamuomba Mwenyezi Mungu awajalie angalau meli wasafiri kwenye maji, na wale ambao wamejaliwa meli wanamuomba Mwenyezi Mungu angalau aweze kuwajalia angalau helikopta ndipo waweze kuwa wakiweza kupepea nayo pale juu angani. Walio na zile ndege wanamuomba Mwenyezi Mungu angalau sayari hii ya ulimwengu iwe yao, angalau waweze basi kuwa ndio viongozi. Kwa hivyo kwa ufupi, hatuwezi kujali wa yote na ambayo tunayataka kwa sasa. Ni vyema uweze kushukuru kwa kile ambacho umeweza kujali wanacho, na kwa kile ambacho huna zidi kujituma na kumuomba Mwenyezi Mungu ndiposa aweze kukujalia, kwani husema ukikinai kidogo naye Mwenyezi Mungu ataweza basi kukujalia kingine kingi. Salia na Mwenyezi Mungu kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Rangu jina ni Munano Makumi. Alamsiki.